Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ebyaba YouTuber abagenze mu State House birabika nga byeraliikiriza ate Gen Muhoozi akoledde kasuku tweet ebadde egamba ki bibino nno byonna bikuleetedde ye kasuku olugendo lwa State House alulojja newankubadde nga olusisinkana lwabwe terwavuddemu kirungi yadde akamu n'akeddagala. Gen Museveni ategeezezza bakadaama nti eyo gye muli ku kyeyo mmwe mwetwalayo mwekka. Uganda ejjudde emirembe n'emirimu emingi ennyunyini ddala gye muleka wano egife Tomoni ne mugenda okubonaabonera ku kyondo kya Buwarabu. Agamba nti mukome eweka mulime mukole n'ebintu ebirala. Bino nno bwe bigudde mu matu gaabo abalumirirwa bannayuganda bavuddeyo n'ebigambo bingi. Nze Deni akuweereza wabula kyenkusa Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4 5 3 ne noti 7 26 41 5 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. wabula kyenkusaba kiri kimu kyokka kwe kumpeera video eno like kuba bw'ogiba like ejja kudduka emisinde mingi munywanyi etuuke ku buli sekinoomu asobola okuba ng'agifuna ate naawe watulabira eyo nga gwe mulundi gwo ogusoose. Kyenjagala okukusaba kiri kimu video eno bw'ogirabidde subscribing nga ku mukutu guno onkoonerawo mukade kaje mu personalize okateeke mu all tusobole ofuna notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tuteekayo. Nze Deni akutuusaako ensonga zisemansonga munywanyi kyenkusaba kyeki kwe kumpeera video like etambulire ddala awo wennyini saagala kubeera nga nkuluyisaayo wabula njagala ensonga ate tuzitandikire wano. Munnange n'olunaku olw'eggulo lwakedde ng'endala bwe zikya musajja mukulu Isaac Katende aka Kasuku ne yeesogga State House naye nga sinnakutwala eyo njagala sooka nkuwe katambi kano. Bambi mwana muwala ono yabadde mu bitundu by'ekyanja eyo era ng'atambula naye abamumanyi nsaba amamuyambe wuuno wano. Amaboy ono mwala boy amumanyi boy mutugambe boy yuno wano. Amumanyi naye nabananga atutaase. Yenna nabananga amumanyi bannange tubadde tusaba buyambi. Chuka. Ali community police bannange totumanyi feja totumanyi manyage totumumanyi bulungi. Ali joga yawunze dda. Omwana muwala oyo adde mu bitundu by'ekyanja ng'atambula. Ebibungeesebwa kigambibwa okuba bunga babadde ne house party ne banne embu either ayinza okuba nga bamunywesezza omwenge mungi ne drugs oba ekyo nga bamuwadde sisha nga yanuusizza mungi. Byonna biri awo matankane ng'ampale z'aba 7 wabula gwe bw'oba omumanyi osobola okontaktinga abafamire ye ate munene bamunoonyezaako mu bitundu by'omu kyanja otuukawo ka poliisi ojja buuza abaana aba bodaboda awo bajja kubanga bakubuulirawo we basembyeyo okumulaba. Ne bino tubibagambanga ng'era tubalabula abaana ob'obuwala kati omuwala oyo mulungi ddala bw'omutunuulira bw'oti naye nga lwaki otuuka awo awo Museveni waabaagala kye tuba tugamba naye nga tetunnaba kumwekwasa gwe ki ekikugaana okubeera omuntu ali responsible eri obulamu bwo. Anyway eyo saagala tugendeyo nnyo kansooke nkuwe n'eno video. Abavubuka ennaku zino bamwonoonye endowooza olw'ensonga n'abayiseko ku motoka bagaiti people power. People power gemanyi g'abantu naye bw'oba oyagala kugoberera Bobi Wine bulungi osooka omanye history ye. Yava mu ghetto nafuuka omuyimbi yali mu kayumba ke yatulaga nange no nava mu kayumba nga ka Bobi Wine ke yasookeramu nali sirina nawe ntegulira ebintu
nga nakafumbira omwami wange twalina akazigo nga kalina ekitanda kimu nga n'obusefulya tutegulira wansi w'obuliri kubanga tewaliwo ngaali bugenda. Abavubuka ndi kumwe njagala muntegeere kati abavubuka Bobi Wine oyo akozeseza mikono gye. Mikono ki? Mikono gye nali mu gavumenti ki eya NRM ng'akozesa emirembe eri mu gavumenti n'agagawala. Akugamba bw'agendayo gwe n'ogagawala yagagawadde nga gavumenti ekyuse oba yakozeseza mikono gye. Kyebakuba nti abavubuka babonoonye mayindi nga babalaga nti enkyukakyuka kwe kujja pulezidenti Museveni ne bateekayo Bobi Wine n'agyoka n'abakyusa. Nkulayirira togenda kukyuka nga tokola nege banakyusa 10 kati oli mumutegeere bulungi bamutegedde mu bibambi. Omukyalo ono alina obubaka bulungi n'ekyennaku nti they normally say nti bw'oba onaayogera ng'oyagala message ye be delivered olina omanya ebigambo bino wammanga. When to say that message and where to address those people from and the time. Then bwe tugenda mu when it determines the time budde ki bw'oyogereramu ekintu where ewatuufu w'olina okukyogerera mu budde ki ku ssaawa ki. Kati mu budde buno ne bw'oyogera statement ng'eyo which is right nti teri mukulembeze asobola kujja n'abawa ssente kituufu tulina osigala nga tukola yes naye waliwo policies eziteereddwawo ezisobozesa abavubuka bano okukola nga n'abataddewo obuntu bwabwe kesese bakwata kubanga batembeeya ne babasiba bano nno ababuyawo Bambi ku kkubo basajja batwabo ne babayoola ne bakujjamu omukaaga nga capital gwalina wa 8 abaaye enkyanadda. Ab'amaduuka waliwo kati n'essaawa y'olwaleero ng'ebintu byabwe byakwatibwayo era ebiri nakawa tebivangayo bimaze omwaka mulamba. Omwaka mulamba nina ebintu byange bye natumya naye omwaka mulamba gye bimaze wali eri kuba konteyina abantu balemererwa osasula ssente ate gwe tosobola kujjayo kimu ky'olina. Kati abo abantu bwe batyo bonga mmwe mwennyini mmwe mubazizza emabega ate oba emphasizing otya okukola. Nawulira statement ye Nalebo n'enjagala nnyo n'agamba bwe mugamba Bobi Wine akoledde ku mulembe gwammwe well and good naye ate kabi ki kitujjako ki okuba ne ba Bobi Wine 10 abalala mu ggwanga. Ekyo nno kankikomyawo. Olugendo lwa Kasuku mu State House era musajja wattu Semanengene ekigambo bibino wano kasooke nkuwe. Your Excellency, today I don't want to brag, but I'm one of the biggest YouTubers in this country. In real time here, we had over 10,000 people before we went off that we are watching on Kasuku Live. So that means it is something very big. For the youth, we are making money off these platforms. Like you can see, Natasha is here with her phone and a stand. And today you're talking to over 2 million, 3 million, 5 million Ugandans with all of us combined. But we have not yet seen government involvement in supporting us. We are not talking of supporting us in terms of giving us money because we are making the money. Of course, courtesy of the environment the government has placed for us to be able to work. But we are seeing issues like the cost of internet is high. We are seeing platforms like YouTube being shut down. A very good example I'll give you. Today we have people on TikTok, like all of these. If you ask these people where they were 3 years ago, they were putting on suits, going to offices to ask for jobs. Today they will tell you they are able to make 3 million shillings a month and they feed their families. So we are trying to find out how do we get the government to support the digital space? How do we get government to enhance, to understand
from the things you've been explaining to us, farming and all of this, the digital space brings us closer. It connects us, the farmers, the manufacturers, but we are not seeing government coming up to tell us or even to understand what the digital space is. Of course, people talk about digital this, digital that, but we have not yet seen someone who has come up to grasp it. Where Natasha is trying, you can see, she's putting up these engagements for us, you know, to come and talk to you. But we want the technocrats, we want you to understand. Okay, Kasuku yabadde annyonnyola General Museveni ng'amugamba ayagala gavumenti eyingire mu nsonga z'abaana abakolera ku mitimbagano, era gavumenti ebeeko byekola ng'omuwendo gwa data, engeri gy'ali ow'ebbeeyi emuseeko, working environment basobole okubeera nga bagiizingamuko katini oba nga bajanguyamuko katini. Namugamba nti bolaba wano eno bonna baalinga bagenda mu office kunoonya mirimu naye kati obalaba basobola okukola millions 3 omwezi n'ebirala. So kati ku bantu nga General Museveni gwe mmanyi, the moment wawulirira millions 3 plus kyalowooza kiki? Licensing kubajjako omusolo. Ojja laba OTT batugamba OTT tumugyewo company zigamba ffe tujja mwesasulira. Bwe baba balinga bagaba MBs 5 ku 1000 ne basala kati bagaba oba 2 oba 16, something like that. Ate nga ogula GB ku 15 2 GB tesobola ku uploading ya video emu ya YouTube, kubanga nze video emu ya YouTube etwala GB 4 ku 5. Bwe mba nteekayo ya ssaawa etwala GB 8 ku 12 a single video. Nti ekitegeeza everyday olina okukozesa emitwalo 3 mu data. Kati emitwalo 3 ze ssente mmeka okumala omwezi? Roughly ojjabo akakadde ogenze ekyendo ekikubye wali nga kigenze mu data ekitasoboka. Kati ebyo byonna bw'obitunuulira, wabula nina video gye ndabye eya Kasuku ng'agamba obuzibu waliwo abaali basiga ekifaananyi ekibi nga bavuma president, bavuma n'abalala. Kati abo abayina ezo embeera gavumenti erina obusobozi obubakwata, abo abatakkiriziganya nayo balina engeri gye basobola obakwata oba ne babasiba ne babajjawo ne balekawo abakola ebituufu. Kati kino olaba radio ekuba oluyimba lwa Bobi Wine ne bagamba nti radio egenda kyaza Bobi Wine ne bagijjako. Kati gwe do you expect someone akola content wa opposition nti agenda sigala ku mpewo? Nti nedda. Definitely bano bakivuga nga balina we bakiza ku side eyaabwe. Obaako okafuna era ng'okategeera. Anyway, nze simanyi gwe ndowoozayo. Naye ebintu bwe bityo bwe byabadde. Era omukulu n'agamba yayogerako ne Elon Musk ku by'okukendeeza ku bbeeyi ya internet. Elon Musk, he has been telling me that his satellite is called Starlink, that when I allow him to come here, although it is satellite, because satellite was expensive, that's why we migrated from satellite to underground cable. But Elon Musk has been telling me that no, satellite is now cheaper. They call it last what? When they go to the last person. Last mile. Huh? Last mile. Last mile. There's also something about, they say there about the person, the customer. Direct to the customer. So we are studying that. We shall, if it is true, we shall allow Elon Musk to bring his satellites here. If they can make that digital connection cheaper than the underground,
then we shall. We are already. I became aware of this long before Katenda was born. When were you born? When were you born? I was born 6 years after you came. Museveni agamba nti ye mbali mu njogerezeganya ne Elon Musk okulaba nga asooka okutunuulira ku biki ebiri mu Starlink kuba yamugamba ya Laisco ayinza okubeera affordable okusinga ate ku zino ze tukozesa bifibers n'ebirala. Anyway, naye omukulu yenyumiriza mu ky'okujjako Facebook. Walida? Closing Facebook? Yes, we closed it. I closed it. Facebook. Nijifunga. Because they were idiots. They thought they could insult us, play around with us, and we would not close them. We closed them. And I waited for the cows not to go to graze. The cows are going to graze. Fishermen are fishing. Uganda is continuing. We closed it like 5 years ago. Forgot about it. So we want to put discipline among them. There's no other issue. Otherwise, if they behave well, fairly, we shall open them up. We have no problem. The only thing there would have to be tax. Why the cost? I will check. Why the cost is not even lower? Does anybody here know? Wanyama, would you know? We shall find out and let you know. Kale, mukwenyumiriza kwe okujjawo Facebook n'ebyo byonna obiwulidde. Naye kubagenze ne babuuza ebibuuzo wuliriza abaana bano. And another thing, Mr. President, I'm 30 years, but I always pray for you. I no longer pray for myself. I pray for you. You live longer and longer. At least on my age, they subtract some age to give to you so that you can keep this country intact. Because at least maybe my purpose will not be very much, but your presence, over 40 million people are relying on you. They are there dancing, they are there fishing, farming, and all those things. My question is, what motivates you to be the person you are? My name is Sean Ibrahim. Now, what motivates me is because I love myself. I love myself. Ku myaka 30 agambye nti nze seesabira nsabira ggwe lwe bayita oluseke. But tebikola makulu. Tebikola makulu. Ku myaka 30 kambalekao kaluveni bili nyanja. Anyway, hulira kye yagambye bakadaama. Abaana abo tebanawuliriza bulungi okuwabula kwaffe kubanga emirimu gisangibwa mu bubondo. Obubondo kigambo kya Luganda meaning sector. Obugaga n'emirimu bisangibwa mu bubondo buna. Akabondo k'okufuna emirimu ate ne tusaka abakozi okuva ebweru. Naye kubanga ebiriwo ababikozesa batono, waliwo keesi ya Basangwa mbadde njiraga ku TV wano. Basangwa ali Kamuli, namusangayo bwe nali mwaka 2007
bali barwanira wa LC5 chairperson bangi bona bagala kutingana bebona agenda nembaga abantu nekola kitemukola birala nembaga bino byembagamba twabagamba mu kalulu ka 96 twabawabula agriculture yoka ibirala bideke agriculture yoka bobona na ikazenya tekamu eka mwanyi eka yebibala omudo gwente z'amatazo mu kiyumba ebintu biringa nga musanvu okoleko ebimu oba byonna mwikazenya olesi kati musajja mukulu ono mu byonna yagenze okumalirizayo embuuzi eyo ng'abagamba bakadaama mudeeka kubanga there is a plenty of jobs emirimu mingi egitondeddwawo nga n'abaliwo tebasobola kubanga bagikola gimala ne baleeta ba experts okuva ebweru bajje bagikole nezijjukira ati twali tubakoledde nako n'okola obwakabula oli ku lediyo y'obusajja n'atakusasula adage yaleeta digital space watuyamba kinene kukuwaza bbanga semanenge n'agamba kye nadengezaako kumunyonnyola nti yes walabe bye yakyogedde ng'akinnyonnyola nti baade bagezaako simayo gamba biki kituufu era namugamba nti bano abavuma gavumenti erina capacity eba weeding out with no doubt era nze sijja kuwolereza muntu avuma bantu yes sijja muwolereza tusobola okwejereka tusobola okukola kikati tuli mu serious business okitegeera sijja kumuwolereza but okusinziira ku president kyenalabye abantu batukubye nnyo ew'omukulembeze w'eggwanga bakifudde nti ba content creator digital content creators nti ffe tuli bafu awo ge mazima era teri kalungi ke tuyinamu abantu bakifudde nti bwe tujja ne tutuula wano tuba tusaagamu balowooza tuba tulina be tunyumyamu bwe tumala tugende ku mirimu gyaffe mu office ate ngendo ye office no bokitegeera no kati ebyo byegambo bya Isaac Katendo ono kamukuwe Calvin kino ba mu mathematics kye bayita accumulative loss musajja mukulu ng'apangisa essuuti obukadde bubiri kugenda kukuba luseke mu State House awunzise bamusiibuzza kakadde president agambye sirabanga ku basiru mu kifo ky'okubuuza musajja mukulu afugidde eggwanga lino emyaka agenda 4 eby'enguudo eby'obulamu ebyenkulaakulana ebyokwerinda ali muntumidde Zubeda mukyala wange nkimanyi kwoli Fulanka Ntambi nkwagala nnyo Shalom ofunye omukisa n'oyimirira mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga n'otandika okuvuya President Museveni agambye sirabanga ku bawumba tutu actually kyekigambo kyakozesezza bulijjo abagendayo abawabisawo naye agambye ku busiru bwammwe babawa akakadde kamukamu ate temunziranga mu maaso n'addamu n'ayita Sandula n'amwongera emmotoka y'amatooke nti mu bannamawulire bonna ab'emikutu migatta bantu n'aba TV station Sandula gw'alabamu ensa n'amagezi agayinza okukonekitinga n'entebe y'obwa president naye bano be mutwalidde olwaleero abaatukubye ekikono president agambye president ageze okwe baana bano anyway byonna bwe bityo naye gw'olowooza ensisinkana ya Gino Museveni ne ba YouTubers bano ba influencers erina ekyamakulu ekinaavaayo oba erina ekyamakulu oba kabadde it was a tactical move to silence them and others during this political
season. Then after politics, then the generals will go back to their seats to have a rest. Anyway, lucky enough, if you enjoyed the Samukamane, guys, you enjoy. But I just know Uganda existed before you and will exist after you. And there is life after. Reason being, you have kids and grandkids. So your kids and grandkids will live. But the question is, Beyond the newsroom, where untold story is revealed.